Good morning, everyone. Is my voice audible? Everyone, right? Let's start. Please write this balance of payments. Balance of payments. It is a systematic record of. It is a systematic record of economic transactions. It is a systematic record of economic transactions happening between the residents or non-residents, of a country, happening between the residents or non-residents of a country for a specific period, normally a year, for a specific period, normally a year, YEAR, ఒక సంవత్సరం, full stop, normally a year. Next line. It is a systematic record of economic transactions between the residents and the non-residents of a country over a year, for a specific period, normally over a year, full stop. BOP is prepared by the central banks of that country, full stop. For an economy, BOP may be positive. For an economy, BOP may be positive, negative, or zero. BOP may be positive, negative, or zero. Next slide. For the entire globe, BOP is prepared by IMF. BOP is prepared by IMF. Full stop. IMF receives BOP data receives BOP data from all the countries in BMP6 format. BMP6 format. There will be one format. In that format it receives. Full stop. The net BOP of the world. The net BOP of world. The net BOP of world is enta zero. The net BOP of the world is zero. అదే ఎకానమీకి అయితే పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, జీరో ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ BOP. How many components are there? Two components. One is current account, second one is capital account. What is current account component of BOP? Once money has come, no need to pay back. In the capital account, money will flight back. This is the thing.
So side heading current account, current account, current account. In this economic transactions, economic transactions, money settlement will be, money settlement will be final, money settlement will be final, money settlement will be final, full stop. It is classified, it is classified as visibles and invisibles. It is classified as visibles and invisibles. Side heading visibles. Goods, goods, goods constitute, goods constitute the visible items of BOP, the visible items of BOP. Full stop. In this, export and import of goods happens between the nations. Exports and imports of the goods happen between the nations, which is known as trade in goods, trade in goods, trade in goods, also known as merchandise, merchandise trade, merchandise trade. Next, if the export value is greater than import value, if the export value if the export value is greater than import value, then the balance in goods trade, the balance in goods trade, balance in goods trade is surplus, is surplus, is surplus, and if export value is less than import value, export value is less than import value, export value is less than import value, the balance in goods trade is negative. The balance in goods trade is negative. Note, normally for India, balance of trade in goods, balance of trade in goods is negative. Balance of trade in goods is negative. Arthamainda? So what you have written? Visible, which can be seen with the naked eye, that is called goods. Goods can be exported, goods can be imported. If the value of export is greater than the value of imports, then you say as trade in goods is said to be surplus. If the value of exports is less than the value of imports, then trade in goods is said to be negative. So what is the balance for India? India perspective నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తున్నామా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్స్ చేస్తున్నామా అంటే from Indian perspective the exports are less compared to the imports. So more imports are there compared to exports. As a result, balance in goods trade or trading goods or merchandise trade is normally negative for us. So the negative amount will be somewhere around minus $120 billion. అంతుంటుంది మనకి, right? $120 billion లో నెగిటివ్ లో ఉంటాం. Full stop. Next one. Visibles. Visibles.
The next thing here is note ఒకసారి రాయండి విజిబుల్స్ కంటే ముందు. ఇదే నోటా? వాట్ యూ హ్యావ్ రిటన్ నోట్? ఓకే, కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ పాయింట్. The items that are exported and imported from India the items that are exported and imported from India and the places where Indian goods are exported and imported the places where Indian goods are majorly exported and imported is given in economic survey. ఆ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వే, ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ దట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఇక్కడ బైహార్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, అది ఎకనామిక్ సర్వేలో బైహార్ట్ చేసుకోవాలి. ఆర్ గివెన్ ఇన్ దట్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఏం రాశారంటే, సి వాట్ ఐ సెడ్, ఒక దేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయి, ఇంపోర్ట్స్ వేరే దేశం నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నావు. సే దిస్ ఇస్ ఇండియా, యు ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ సమ్ ఐటమ్స్ టు అదర్ కంట్రీ and you are importing some items from your other country. The question is, which items you are exporting majorly, which items you are importing majorly. ఏం ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు భారతదేశం నుంచి, ఏం ఐటమ్స్ ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకుంటున్నావు భారతదేశం లోపలికి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ నో. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, ఏ దేశాలకి మన ఎక్స్పోర్టెడ్ గూడ్స్ పంపిస్తున్నాం, ఏ దేశాల నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్స్ ఆఫ్ అవర్ మార్కెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోర్సెస్ ఫర్ అవర్ ఇంపోర్ట్స్, అది కూడా మనం చూసుకోవాలి. అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే, ఇట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఈ ఎకనామిక్ సర్వే టు ఎకనామిక్ సర్వే. ఎకనామిక్ సర్వే విల్ బి రిలీజ్డ్ ఆన్ January 31st. At that point of time, in that there will be a separate chapter on balance of payment. There they will compile this data. ఆ డేటా అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. అందుకే నోట్లో రాశారు ఎకనామిక్ సర్వే, బ్రాకెట్స్లో రాసుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చినప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుందాం. నాట్ నెససరీ నౌ, నాట్ నెససరీ. ఇక్కడ రాసుకుంటే యూ విల్ బైహార్ట్ చేసుకుంటే తప్పు అవుతుంది. జస్ట్ కోరిలేట్ విత్ ద ఎకనామిక్ సర్వే. ఇంకొక 10 daysలో ఎకనామిక్ సర్వే వస్తుంది, January 31st. దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ న్యూ డేటా. సెకండ్ వన్, ఓల్డ్ డేటా అవసరం లేదు. విజిబుల్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ అర్థమైందా? మీరేం రాశారు? నోట్ పాయింట్లో 1, 2 రాశారు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాశారు? ఇన్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ కంపేర్డ్ టు ద ఇంపోర్ట్స్. సెకండ్ వన్, వాట్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ఈస్, what are the items that are exported, what are the items that you are importing, what are the sources of our products, what are the destinations of our product. These things economic survey లో చదువుతారు. కొన్ని కంట్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ రిమెంబర్ నౌ, వెన్ ద సర్వే విల్ బీ ఫైన్, అప్పుడు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు వరకు ఆ ఇయర్ రాస్తుంటే, నెక్స్ట్ ఇయర్ సర్వేలో వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై ఇట్. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ కరెక్షన్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్తో వేరీ అవుతుంటుంది ఇది. ఫుల్ స్టాప్. నెక్స్ట్, this is visible items. Side heading, invisible items. Invisibles. It includes trade in services, comma, interest and dividend payments, interest and dividends, comma, transfer payments, side heading, services, trade in services. Services can be exported or imported. From a country. If the value of services exports is greater than services imports
then balance of trade in services is surplus. balance of trade in services is surplus. రాశారు కదా, ఫుల్ స్టాప్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ సర్వీసెస్ ఇస్ సర్ప్లస్, ఫుల్ స్టాప్. మళ్ళీ రాశారా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేసి? If you have written, continue that. Balance of trade in services is said to be negative or deficit. Balance of trade in services is said to be negative or deficit if export value of services is less than import value. Export value of services is less than import value. In India, until 1990s, balance of trade in services was negative. Balance of trade in services was negative. Whereas after 1990s, due to the domination of IT sector, service trade is positive. Full stop. Hence today the balance of payment in services is positive. So what you have written? See, until 1990s మనం పెద్దగా సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళం కాదు. హవెవర్ ఆఫ్టర్ 1990s, యాజ్ ఇండియా ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఐటీ సెక్టర్, we used to export more IT. As a result, services exports were dominated compared to the imports. So we started exporting more to the foreign markets compared to what we used to get. As a result, here this is balance is positive for the country. However, even today in the goods segment, we are exporting less compared to the imports. Exports చాలా తక్కువ చేస్తున్నాం compared to the imports. As a result, less money is received here compared to the money that we are paying. ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఎప్పుడు డబ్బులు మనకు వస్తాయి, ఇంపోర్ట్స్కి ఎప్పుడు డబ్బులు మనం పే చేస్తాం. కనుక ప్లస్ అన్న, ఇది మైనస్ అన్న. రైట్. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్, balance of trade in goods is negative for the country. Somewhere around $120 billion negative ఉంటే, balance of trade in services is positive. Somewhere around $90 billion అనేది ఉంది. ఇది $90 billion ప్లస్ ఉంది, minus $120 billion అనేది ఉంది. Normally this is how India balance is there in services and goods. మరి సర్వీసెస్ గూడ్స్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే పాజిటివ్లో ఉంటామా, నెగిటివ్లో ఉంటామా? స్టిల్ విల్ బి నెగిటివ్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ మోర్. ఇది డెఫిసిట్ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ టు ద ప్రాఫిట్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్. రైట్. సైడ్ హెడ్డింగ్, balance in trade. What is balance in trade? Balance in trade, it is the total balance in the trade in goods and services. Trade in goods and services. Normally balance of trade is negative for India, negative for the country. Again, ఇది నెగిటివ్ గానే ఉండాలా అనేసి రూల్ ఏం లేదు. ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్.
ఆ ఇయర్లో ఎంత చేశారు అనేసి. నార్మలీ అనేసి అందుకే పదం వాడుతున్నారు మీరు. ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి? ఎకనామిక్ సర్వేలో. ఎకనామిక్ సర్వే, ఇన్ దట్ ఎకనామిక్ సర్వే దెర్ విల్ బి ఎ సపరేట్ చాప్టర్ వేర్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ what is the total export value, what is the total import value, what is the balance in trade, what is the balance in goods, services and balance in trade. There you will identify it. Next. So normally it is negative for the country. Next one. In order to increase the export values so that balance of trade becomes positive. Balance of trade becomes positive. Government of India launched various export promotion programs such as the GI tags. Second one, NIRVIC scheme for exporters. What is NIRVIC scheme? Insurance scheme, okay? Insurance lo chadivaru chudandi, exports. Insurance for exporters. Third one, foreign trade policy for the years 2015 to 20, which consists of various sub schemes such as interest equalization scheme, interest equalization scheme, in brackets reducing the interest rate for MSMEs. Second one, advanced authorization scheme, in brackets to give duty free imports on those products to give duty free imports on those products which are to be exported. Third one, Niryat Bandhu scheme, exporters Bandhu, Niryat means exporters, Bandhu scheme, in brackets to develop the skills of exporters, by providing proper training. Fourth one, establishing towns of excellence
for exports, towns of excellence for exports, in brackets, towns of excellence for exports, developing certain areas, certain areas with with exportation infrastructure, exportation infrastructure, such as exportation infrastructure such as the packing facilities, the packing facilities, comma transport facilities, comma warehouses, 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 etc. Next, last one, district, district export promotion centers, district export promotion centers to develop, in brackets, to develop district specific, district specific products for exports, products for exports. It is also known as one district one product model, one district one product model. Full stop. Next, this foreign trade policy, this foreign trade policy is applicable for goods as well as services, goods as well as services, goods as well as services. Recently government of India, government of India replaced FTP, replaced FTP, replaced FTP with RODTEP scheme, FTP with RODTEP scheme, remission of duties and taxes, remission of duties and taxes on exported products, on exported products, remission of duties and taxes on exported products. That is for exported items, for exported items the taxes are reduced, the taxes are reduced so that Indian products capture global market, Indian products capture the global market. Next, along with this, along with this, the government of India, the government of India also came out with the special economic zones, special economic zones, side heading says special economic zone.
They are specifically demarcated zones within Indian territory. Specifically demarcated zones within Indian territory. Specifically demarcated zones within Indian territory for the reduction of taxes for the reduction of taxes. That is they are considered as or they are deemed as, that is they are deemed as or considered as the foreign territories, for taxation. India inspired from China in establishment of cess. Full stop. However, in India, the operation of cess was suboptimal, not to the expected levels, suboptimal. Hence, government constituted Baba Kalyani Committee. To recommend the changes in cess policy. Accordingly, this committee recommended to transform cess into the 3E enclaves. 3E enclaves. That is export oriented, employment generation, economic growth propulsion. Government of India is contemplating to bring these reforms. Next, this is for export promotion. Ki Government of India is doing this. So I said balance of trade is negative for the country. Balance of trade negative. Why? Balance in goods and balance in services. If you take balance of goods, we have more negative.
though balance of trade in services is positive, but this is dominating, this negative is dominating. As a result, balance of trade, what do I mean by balance of trade? Balance in goods, balance in services. ఇది బ్యాలెన్స్ నెగిటివ్గా ఉంది, ఈ బ్యాలెన్స్ పాజిటివ్గా ఉంది, బట్ దిస్ నెగిటివ్ ఈజ్ డామినేటింగ్ దిస్ పాజిటివ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద ఎంటైర్ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫర్ ద కంట్రీ నార్మలీ. నౌ how to overcome this? In order to overcome this, there are two ways. Either you export more or you import less. That is a strategy. Export value ఎక్కువ ఉండాలి, import value తక్కువ చేయాలి. So this is the way. Now we are discussing about what is government of India's actions to increase the exports. Export promotion కోసం ఏం చేసింది. Next one వచ్చేసి what India did to reduce the imports, that we will look. In the export promotion, the first thing that government of India launched is GI tags. So already I have explained what is geographical indication tag. It is a geographical specific tag indicating the specificity of the product that the product has generated in this area. Right? It is under Ministry of Commerce, and Commerce Ministry is going to regulate it. Once a product gets GI tag, it will be known to the global community that this product has this origin. And once it is having that origin, once the product got this GI tag, it will be applicable for 10 years. 10 ఏళ్ల వరకు దానికి అలానే ఉంటుందన్నమాట. This is what you have for GI tags. GI tags is a component of one extra discussion that is called IPRs, Intellectual Property Rights అనేసి ఒకటి ఉంటుంది టాపిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. There you have various discussions. GI tags, patents, copyrights ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. That science and technologyలో will discuss. You people will discuss. అందులో GI tags ఒక కాంపోనెంట్. Right? Now, the second one is to promote or to ensure that the insurance is there for the exporters. Government of India has launched Nirvik scheme. I said, whenever you are exporting, if something is going to happen for your exported products, insurance company will be paying you. So this is an initiative or incentive for the exporters to come and participate more in the market. So ఇది ఒక ఇన్సెంటివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. As a result, more exports can be promoted. In the year 2015, Government of India launched foreign trade policy. In this foreign trade policy, they have given some export policy promotions. They have focused on some export policies. It is applicable for both goods and services. What are the things that government did? In this policy, they said that we are going to launch interest equalization levy or interest equalization scheme. It is just like interest subvention scheme. Interest subventions అంటే ఏం చెప్పాను నేను? What is interest subvention? చెప్పానా ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ అంటే? వాట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్? అర్లియర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద లోన్ అట్ 7%. యాజ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ మీ రెగ్యులర్లీ, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ రెడ్యూస్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే మీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్. రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్. ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వలైజేషన్ స్కీమ్ అనేసి అంటాం. నో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇఫ్ ద MSMEs ఆర్ పేయింగ్, టేకెన్ ద లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ దే ఆర్ రీపేయింగ్ రెగ్యులర్లీ, and if this MSME is working for export oriented sector, obviously government of India will give that interest rates less. 7% ఉండేటివి 5% చేస్తాయి. మిగతా 2% గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పే డిపెండింగ్ అపాన్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్. అగైన్ దిస్ విల్ గివ్ becomes an incentive for the exporters to export more. Second one is advanced authorization scheme. Advanced authorization scheme means whenever a company is importing something and if the same product is going to be exported, ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని if the same product after some refineries if you are exporting, then on that the imported cost will not have duty. What I said, whenever we import some products, you have to pay customs duty. Whenever you export, you have also to pay customs duty. This is what the normal thing is. Take for example, I am importing some gold. Gold అనేది గుజరాత్ మర్చెంట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. Now they have made jewelry out of the gold and they are exporting this jewelry. Now jewelry is coming from gold, that is the raw material is gold which from where it has come from imports. So I have imported the gold. When importing, I have to pay the tax on it known as customs duty, and after converting that gold into some jewelry, I will be exporting it to the global market. ikkada nenu danni modify chesesi I am exporting. There again I have to pay tax. Now what government of India said is, whenever you are importing some raw materials which are bound to go out, for that you no need to pay this import bill. Advanced authorization scheme. Advanced authorization scheme ante as this product is going to go out some other day, you no need to pay
this tax before itself. ముందు పే చేయనక్కర్లే, which means you are అది ఎక్స్పోర్టెడ్ ఐటమ్ కాబట్టి I will give you tax exemption, which means the more you import, the more you export. This again promotes exports. Third one is Niryat Bandhu scheme. Niryat means exports. Niryat Bandhu scheme means helping those people who are exporting. So exporting community ki ఎవరైతే exporters ఉన్నారో, these people they will get training under this Bandhu scheme. Government of India with professionals, they will come and say how you can capture the global market. Say for example, if you are exporting some product to the global market and there is no demand for the market, or for there is no demand for your product, what government says, government gives them the proper training by telling that this is the way in which you have to modify your product, thereby you can capture the global market. So they will give some specialized training for the people who are there in the exporters. This is called Niryat Bandhu scheme. The fourth one is towns of excellence. Towns of excellence is simple. They will consider one area, town antam, they will consider one area like township, and they will develop some infrastructure there for export promotion. Say for example, there is some company which is exporting some thing, that they are exporting some rice export cheyali ante you should have some infrastructure ready. The exporter should have some warehouses, they should have some proper transportation facilities, they should have ప్యాకింగ్ ఫెసిలిటీస్, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, ఇవన్నీ ఉండాలి. అటువంటివన్నీ ఒక చోట ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ ఏరియాని ఏమంటామంటే టౌన్ అంటాం, రైట్? టౌన్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. వాట్ డస్ దిస్ మీన్? ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ వన్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా, అండ్ దట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఈస్ నోన్ యాజ్ టౌన్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, రైట్? సో దేర్ బై it will again act as an incentive for the exporters to have this infrastructure, to use this infrastructure and upgrade their products so that they can capture the global market. The last one is Districts Export Promotion Scheme. This is also known as one district, one programs, one product scheme. What is this scheme? What Government of India thought is, in India you have somewhere around 676 districts, 678 districts unte. Aa districts lo kaasta they wanted to identify each district, what is the speciality of that district. Prati district deniko oka daniki speciality untundi. They wanted to identify that district and they wanted to promote that district in that area, in that sphere. Right, say for example, if you consider the city of Hyderabad will be known for 2 or 3 products. What is the most important product here which is exported? They will identify it and they will boost this product. If you go to Guntur, I said chilies are famous for it. If you go to Chittur, Tirupati Laddu might be famous for it. They will promote it. So in the entire country they will look at the districts, and every district will have certain specialization or special product. ఆ special products ని ఆ district నుంచి promotion కోసం export గా చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగ్పూర్ ఆరెంజెస్ ఈజ్ ఫేమస్. సో లైక్ దిస్. సో దే విల్ మేక్ దట్ యాజ్ ఎ హబ్. ఇంకా ఆరెంజెస్ ఇండియాలో దీనికంటే ఎక్కువ జరగవు కాబట్టి దే విల్ డెవలప్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ దట్ ఇన్ దట్ సిటీ, అండ్ దెన్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి గోయింగ్ దేర్. కనుక ఆరెంజెస్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఫస్ట్ నాగ్పూర్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటారు. నాగ్పూర్ నుంచి దే విల్ హ్యావ్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాబట్టి దే విల్ బి ఎక్స్పోర్టింగ్. లైక్ దిస్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ స్పెసిఫిక్ డిస్ట్రిక్ట్ విచ్ ఈస్ ఫేమస్. ఇండియాలో ఇన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డైవర్సిటీ. దే వాంటెడ్ టు క్యాప్చర్ ఇట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ నరేంద్ర మోడీస్ గవర్నమెంట్ దే కేమ్ అవుట్ విత్ దిస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ product program. This is also known as District Export Promotion Policy. All these are components of foreign trade policy 2015 to 2020. 2020 లో కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇట్ అంటిల్ 2022 వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. నౌ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. లేటర్ దే హ్యావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ROD TEP and they have named it as remission of duties and taxes on exported products. Now what is this? Along with this, they will also remit the duties that you have to pay. ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తూనే ఇంకా ఎక్స్పోర్టింగ్ కమ్యూనిటీ ఎక్స్పోర్టింగ్కి ఏదైతే ఉంటే దానిపైన యూ విల్ రెడ్యూస్ ద taxes. This is called remission of duties and taxes on exported products. Like this, if you look for export promotion, GI tax, NIRVIC scheme for insurance, foreign trade policy, where you have these components for giving incentives for the exporters, along with this reduction of taxes, all these things are happening. Along with this, Government of India has also launched one program known as Special Economic Zones concept. Now what is this Special Economic Zones? These are the zones which are deemed to be foreign territories in India for those products which are going to be exported. Now what do you mean by deemed to be a foreign territory? Deemed to be a foreign territory means, first thing is, whenever government makes a law, ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఒక చట్టం చేస్తే
law will be applicable only to your jurisdiction. It is not applicable to extra jurisdiction, extra territorial jurisdiction ki law apply avvadu. What do I mean by that? భారతదేశం ఒక చట్టం చేస్తే ఆ చట్టం ఎక్కడి వరకు అప్లికబుల్ అవుతుందంటే భారతదేశ భూభాగానికి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. మన భూభాగం మించిపోతే మాత్రం అది అప్లై అవ్వదు. వన్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మేక్స్ ఏ లా, the territorial jurisdiction of the law will be only to the Indian land. If you go beyond Indian land, that law is not applicable. Say for example, I am making a law here, that law will not be applicable in Pakistan, it will not be applicable in Bangladesh, it will be not applicable in China and Pakistan, like this. So in the foreign jurisdictions, I cannot apply my law. Chattaniki parada antavarike. Law has its own restrictions, its own boundaries. ఏ బౌండరీ, మీ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీ ఏది ఉంటుందో అది. Even for income tax also the same thing, where you can apply. You can apply only for inside India. You cannot go and collect income tax from American citizens from America. No. Because they are located outside the country where my tax law will not prevail there. They have their own tax structure there. Special economic, you have understood this? What is the jurisdiction of law? Jurisdiction of the law is only up to your geographical territory. అర్థమైందా? మీ భూగోళిక పరిసరాల వరకు మాత్రమే మీ చట్టం యొక్క పరిధి ఉంటుంది, దాన్ని మించిపోతే ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ వాట్ ఈజ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్? స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఇన్సైడ్ ఇండియా వేర్ దే విల్ డిజిగ్నేట్ దట్ ఏరియా యాజ్ ఏ ఫారిన్ ఏరియా. ఫారిన్ ఏరియా కొన్ని ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేసి దే సే దట్ దిస్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి ఏ ఫారిన్ టెరిటరీ ఫర్ ట్యాక్స్ పర్పస్ అనేసి అంటారనమాట. నౌ వాట్ డు ఐ మీన్ బై దిస్? If an area is declared as says, కొన్ని ఇట్లా ఒక 500 ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేసింది. If you identify this area and if you declare it as a says, for taxation purpose you consider this area as foreign territory. What do I mean by that? Whatever the tax laws that is applicable in India will not be applicable here. Whatever the tax laws that are applicable in India will not be applied here. Now I said, whenever a company is going for production, it is subjected to certain taxes, right? Which taxes? Just like the excise tax, service tax, sales tax, or were incorporated today under GST, CGST, SGST, IGST. These are the things who has to pay? The manufacturer has to pay. As a result, what happens to whenever companies are paying the tax, the product cost will be very high. As a result, when it goes to the global market, this product value will be high. We cannot capture the global market. Hence, what Government of India thought is, we will restrict our taxes, or we will relax our taxes in some areas. Konni areas lo taxes ni relax cheddam. And if a company is established in that area, we will not collect any tax. We will not collect any tax that I said so far. Thereby, the production cost of the material is going to come down. Hence, the products which are exported from these zones, their value will be less in the global market. Hence, people will consume more. This is how they thought to create it. So, special economic zone is nothing but a demarcated area where you will have no taxes applicable there. Ikkada unde industries ki, if this is an area which is declared as special economic zone and I have my automobile company, na automobile company ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, there I don't need to pay any tax for the government. Whatever I produce, it is free from taxation. Then I will export. Only for exported commodities you have this. Says is only for exported commodities. In this area, they will identify how government will allow me inside this area. If I am generating some items which are to be exported, then Government of India will allow me to come to this area and start my business. So, say for example, this is the area, right? Sri City says అనేది ఉంది తిరుపతి దగ్గర, right? You will find it out. Tirupati and Chennai borders lo you will find it. Why they have established this Sri City says here? Because this is the area which is very near to Krishnapatnam port. There is one port here. As there is more exports here, they have established this zone as says. So for example, this is the says. Sri City says anukundam. Tirupati says. In this area, I will start my industry. Say I am generating steel. Normally, if it is located outside, I have to pay all the taxes, production taxes anni pay cheyali.
Now as it is present here, I don't need to pay any tax. Tax ఏం అవసరం లే. Now I will export it, and through this I'll get some profit. This is what government has permitted. Now why government has done it? So that the value of this product is going to become less, hence we can capture the global market. This concept of cess was bought out by China. The first country to go for cess is China. China introduced this concept way back in the year 1985 itself. 1985లోనే introduce చేశారు. Indians we introduced this in 2001. China has become that much giant in the exports because of this cess policy. China has captured the global market because they created these type of regions, and they have reduced the cost of the products. As a result, in every market today you are finding Chinese products. By the time other countries realized what China is doing, they have advanced in every sphere. Then slowly we have come out. Not only this tax exemptions, even if I want to establish my company here, my industry here inside the cess, I will be given some incentives also. What type of incentives? There will be the land that I want here will be as less cost. ఇదే ఇక్కడ బయట నేను ఏదైనా నా కంపెనీ పెట్టాలంటే, if I want to keep my company outside, I have to purchase the land. Land cost will be very high, but here land taxes will be very, very cheap, and the infrastructure that is required like transportation, communication or electrical lines that is required for this, it will be already provided by the government. నేను సపరేట్గా వేసుకోనక్కర్లేదు. సో ఇన్బిల్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ will be present here. So normally cess will also act as towns of excellence where all the infrastructure is available, be it electricity, be it transportation, be it sanitation or water facilities, everything that is required for my company that is present. What I have to do, I have to just go open my company, plug and play model. Plug and play model అంటే ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అన్ని ప్రొవైడ్ చేసింటారు, జస్ట్ అక్కడ పెట్టేసి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడమే. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్ చేసుకొని I have to start. So everything will be available, and the cost that I will get here is very, very cheap. Beta, if it is requiring 1 crore or 5 crores, here I need to pay only 5 lakhs. That is the cheapness with which Government of India has given for these people. For whom it gave? Not for everyone, only for those people who are in the exported business. So this is what the same thing done by China. China ee vidhangane chesindi. As a result, it acted as an incentive for the exporters, and they created more number of industries. The moment more number of why government is giving it? Government is losing revenue here. But why government is giving more number of industries, more employment, more economic growth, more exports, more value? ఇక్కడ నాకు డబ్బులు పోయినా కూడా in other areas government is getting some benefits. As a result, Government of India is doing this. But in India, unfortunately, cess has functioned until not to the expected level, but they were suboptimal performance. Why? This has become politicized. So ruling party members ఎవరికి ఇచ్చారు? వారి మెంబర్స్కి, people who are involved in the politics, these people have captured these lands at a very less price. They captured. ఏమీ చేయకపోయినా కూడా డబ్బులు తక్కువకి ఎక్కడ ఇస్తుంది కాబట్టి నేను ఒకటి చేస్తున్నానని చెప్పేసి పొలిటికల్ పార్టీ నాకు ఫేవర్గా ఉంది కాబట్టి I went and I started grabbing it. So politicians captured the land rather than the manufacturers at a very cheap price. So cesses were there. Today we have 500 cesses, but not more than 5 or 6 they are operative. ఎందుకు అసలు ఏదైనా పెట్టింటే కదా అక్కడ ఫస్ట్. దీస్ ఫెలోస్ దే హ్యావ్ జస్ట్ గాట్ దట్ ల్యాండ్ బై సేయింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 20 years has passed, there is no movement. Hence what Narendra Modi government did is, this is a mistake which has happened because of the previous government. Absolutely, this is because of the existing, the then government UPA. And today these lands were captured by these people, politicians. Recently what government said is, ఇలా కాదు, cesses are working inoperative, దీనివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. On one side we have lost the revenue, on the other side these fellows have captured the land at a very cheap price. వచ్చే రెవెన్యూ కూడా పోయింది. Now what Narendra Modi government said is, we are going to revive this policy altogether. For that they appointed a committee known as Baba Kalyani Committee. Baba Kalyani Committee was appointed by UPA government itself to look into the policy of cess. Now what this man said is, Baba Kalyani, this man said that the cess in India is an utterly failed model. This is not functioning at all. So you have to revamp the cess with some changes. First thing that he asked is, if they are not having any industry here, take back the money
టేక్ బ్యాక్ దట్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అలాంగ్ విత్ ద పీనల్ ఛార్జెస్. ఎవడైతే డబ్బులు నేను ఏదో చేస్తాననేసి అరవై తీసుకున్నారు కదా, కలెక్ట్ ద మనీ ల్యాండ్ బ్యాక్ అలాంగ్ విత్ ద పీనల్ ఛార్జెస్. ఇన్ని రోజులు అక్కడ ల్యాండ్ ఏం చేయకున్నందుకు యూ కలెక్ట్ ఇట్. This is what the first recommendation he did. Along with this, he said, next time when you are going to give permission for an industry, don't give blindly all these exemptions. Free ga anni ivvakandi. What you do is, you link that freedom to these threes. You link this to employment generation, export promotion, economic growth. If they are doing these things, you can give more exemptions. So what they said is, Baba Kalyani committee said, convert the SEZ model into the EEE model. SCZ కాదు EEE మోడల్కి కన్వర్ట్ చేయండి అనేసి అన్నాడు. దాన్ని ట్రిపుల్ మోడల్ అంటాం. Now what is the policy that this man has said? In the SEZ, you are giving ultimate freedom to the people even though they are not doing anything. So first thing, if they have not established any industry, you take back the land along with the penal charges for fooling the government. What they did, they have fooled the government. So land తీసుకోండి, ఇన్ని రోజులు పెట్టుకున్నందుకు డబ్బులు తీసుకోండి. That is first thing. Second thing is, those who are operating in the SEZ, you don't give incentives, full tax exemptions ఇవ్వకండి. Go for tax exemptions based on how much employment they are generating, how much exports they have promoted, how much economic growth they have contributed. Look at the industrial performance individually in the SEZ. If they are generating more employment in that locality, give the full exemptions that you want. If they are promoting more number of exports, give the incentives. So this is what they said. This is one type of performance based pay. మీరు పర్ఫామ్ బాగా చేస్తుంటే యూ గివ్ ఇట్, అదర్వైజ్ డోంట్ గివ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ బాబా కళ్యాణి కమిటీ సెడ్. హవెవర్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ డిడెంట్ focus on this report. They have neglected this report. Last year, Narendra Modi government announced that we are going to come out with a new SEZ policy. We are going to strike down the earlier policy by including the recommendations of Baba Kalyani. This is what they said. Now what the new government wanted to do is, they wanted to link this SEZ concept to triple concept. Anduku news lo undi. Are you understanding? This is very important. Clear? So these are the scheme. అర్థమైందండి SEZ ట్రిపుల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అని. So these are the things that government of India has done in order to promote exports from the market. Exports and promote చేసుకోవడానికి కోసం గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి మోడల్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్, సైడ్ హెడింగ్ ఇంపోర్ట్స్ రిడక్షన్. ఇంపోర్ట్స్ రిడక్షన్. Along with export promotion, government wants to reduce the imports by going for import substitution policies. Import substitution policy. Import substitution policy. It is the policy where government creates domestic goods in the place of imported items. It is also known as self-sufficiency in the imported products. Also known as the Atma Nirbhar Bharat.
stop. Along with this, Government of India focused on the major imports into the country. They are they are they are the gold and the oil. They are the gold and the oil. So the major imports in India is gold and oil. Now, what is Government of India's mechanism to reduce oil import and gold import? Side heading: oil import reduction. Oil import reduction. First, oil exploration policies. Oil exploration policies such as NELP, NELP. What is NELP? New NEW, New Exploration and Licensing Policy. New Exploration and Licensing Policy. Second one, HELP, HELP. Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy. Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy. Last one, Open Acreage. Open Acreage License Policy. Open Acreage Licensing Policy, also known as Domestic Exploration and Licensing Policy, DELP. Also known as DELP. DELP, also known as Domestic Exploration and Licensing Policy. Open Acreage Licensing Policy, also known as Domestic Exploration Licensing Policy. Full stop. Under this, right? In India, hydrocarbons comes under Ministry of Petroleum and Natural Gas. Ministry of Petroleum and Natural Gas. Ministry of Petroleum and Natural Gas. Until 1990s, private players were not allowed in crude oil business. Following the 1991 reforms, government introduced the NELP in 1997. The NELP in 1997. Following the 1991 reforms, government introduced the NELP in 1997. Accordingly, it allowed
private player participation in the crude oil sector, in the crude oil sector. In the year 2016, NELP was replaced with HELP. NELP was replaced with HELP, in which single license is enough for exploration of oil, for exploration of any type of hydrocarbon. Single license is enough for exploration of any type of hydrocarbon. Full stop. Government gets the revenue from the total revenue of private players, and government will not interfere into the oil market price policies. Next, in the open acreage license policy, the private players can choose any area for exploring the hydrocarbons, once they are discovered with government's permission. So this is one way. Second one, strategic oil resource. Under this concept, government wants to develop oil resource. Government aims to develop strategic resource or oil resource in which they can be able to store the oil to meet the demands of the nation, for at least 90 days. Under this, government will import more oil when the global oil prices are less.
oil prices are less, and they stop importing when the prices are more, when the prices are more. Third one, third mechanism to reduce is alternative fuels. Alternative fuels such as the non-conventional energy sources, non-conventional energy sources such as bioethanol, biodiesel, electrical vehicles, solar, wind generations, biogas generations, green hydrogen technologies, etc. Green hydrogen technologies, etc. These are the things. So this is one type of import where you are importing oil. More oil is you are getting more oil. As a result, import bill is raised. In order to decrease the import bill, Government of India launched 3 policies. One is oil exploration policy, strategic oil reserve policy, alternative energy policy. Start here, alternative energies. Alternative energies we all know. Why to depend on more number of imports? Imports ఎందుకు ఎక్కువ డిపెండ్ చేసుకోవాలి? Because there is huge demand for this oil and petrol or diesel, these things. Why can't we develop alternative energy sources such as solar energy, wind energy, electrical battery operated vehicles, right? Green hydrogen. Develop these things so that they will act as an alternatives for the oil which is being developed. మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కంటే వేరే సోర్సెస్, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ద్వారా కమ్అట్ విత్ దట్ టెక్నాలజీ, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ రిడక్షన్ ఇన్ which one? Oil imports. This is one thing that they said. Or do one thing. Whenever the global oil prices are there, Government of India started this program already, right? This ivanni ekkada chaduvutaru? In environment you will study this. Science and technology lo kaadu, environment lo chaduvutaru, right? What are pollution control mechanisms, or what are the energy sources that government has, what are the schemes that government launched? Non conventional energy sources. ఎనర్జీ సోర్సెస్లో రెండు ఉంటాయి, కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ. ఆ డిస్కషన్ అంతా విల్ డూ ఇట్ దేర్, రైట్? సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్డ్ దిస్ టు రెడ్యూస్ ద ఇంపోర్ట్ బిల్. సెకండ్ వన్ ఈస్, గవర్నమెంట్ ఆల్సో థాట్ దిస్, వై కాంట్ వీ డెవలప్ సమ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ వేర్ I will be importing more oil when the global oil prices are very less, and when the global oil prices are increasing, I will stop importing. So when the global oil prices are less, import as much as you can and store it. This storage facilities is known as strategic oil reserves. So you will be importing. Now government wants to develop this oil reserves to an extent that at least the whole nation's demand will be met for 90 days. అంటే 90 రోజులు, even if for 90 days if the global oil prices are very high, no need to import that. Whatever the nation's demand is there, we will take the oil from this reserves. This is the concept that they have established. Today there are 3 reserves which Government of India developed. One is in Visakhapatnam, second one is Chandikol, Odisha, and Mangalore. There is one more thing. 3 areas you have developed. 3 chotlane idundi right there. In India today, there are 3 places where these oil reserves are developed. One, Visakhapatnam. Second, Chandikol, Visakhapatnam in Andhra Pradesh. Chandikol, Chandi,
KOL. In Odisha. Third one, Podur, P-O-D-U-R, and Mangalore in Karnataka. Podur, P-O-D-U-R, and Mangalore in Karnataka. In these three states, you have strategic oil resource. మరి అన్ని చోట్ల ఎందుకు డెవలప్ చేయలే? Because to store this oil, you require some different geographical terrain. Geographical terrain is very, very important. I cannot create artificial storage facilities. Say for example, if you are going to a petrol filling station, where they will store the oil? Petrol filling station lo ekkada store cheskuntaru oil? Petrol filling station vallu underground they will be preparing. Have you observed how they prepare it? First em chestaru, concrete tho lining chestuntaru. They will prepare underground and then the tankers will come, they do it. Like this you have to prepare for 90 days. 90 రోజులు కావాల్సినటువంటిది చేయాలి అంటే this is very huge task. I cannot create an artificial thing. So naturally ground has to be supportive for that. So ఒక rocky terrain undali. The underground has to be in such a way that it should be with rocks. So the selected places are the most suitable places for them are these three areas. So far they identified that these three areas are better to construct this. As a result they went into here. Why? The geographical terrain is with rocky topography. As a result they are able to do it. However, this is not for 90 days. They are able to meet for 8 days or 9 days with this. So you want to create more. This is what Government of India's strategy is. So one thing is, don't import, go for alternative fuels. Second thing is, even if you are importing, import during the times of less cost and store it so that you will be able to meet. The third one is, you produce more from your country. Whatever the resource that it is there, why are you importing? Why can't you have your own resource? Right? You develop or you extract more oil from your country itself. This is known as oil exploration policies. Explore more resource inside your country and extract more. ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో చూసేసి, అసలు ఆయిల్ రిజోర్స్ ఇండియాలో ఉన్నాయా, గ్యాస్ రిజోర్స్ ఉన్నాయా, ఇటువంటివి ఐడెంటిఫై చేసి వన్స్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎక్కువ బయటికి తీసేదికి ప్రయత్నించండి అనేసి. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ పాలసీస్. వన్ ఈజ్ no need to import, develop more here itself. Second one is, even if you are importing, less cost. Third one is alternative fuels. అసలు ఎలానో క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి go for alternative fuels అనేది కూడా ఒక మోడల్. Now in the oil exploration policies you have three policies. One is NELP, second one is DELP, HELP, third one is OL's open acreage licensing policy or DELP. Now what is this NELP, DELP ఇవన్నీ ఏంటి? Just try to understand this. Before 1990s, just like any other sector, this oil business or hydrocarbon business was extremely nationalized, or it was kept under the radar of government. Private players were not allowed to enter into this hydrocarbon business. Hydrocarbons means these carbons, hydrogen plus carbon undetvi, whatever the fuels that you are using, all these are hydrocarbons. Now, so before 1990s there is no involvement of private players. As a result, government used to do it. That is the reason you find this ONGC, GAIL, GIL, right, Indian Oil, ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి. These are government companies. Now what they used to do, they used to capture this market, but however because of their poor efficiencies they were unable to explore the area and they were unable to extract more. This was the limitation that oil sector was facing. Like any other sector, oil sector, because of lack of participation of the private players before 1991, it was stigmatized because government was producing very less than the required things. Hence, just like the LPG reforms that was done in every other sector, they wanted to open this oil business to the private players also. In the year 1997, they opened this to the private players, and that is known as new exploration licensing policy. In the old exploration licensing policy, only government was involved, but in the new exploration, private players were also involved. So this continued from 1997 to 2015. In the year 2016, they replaced this with the 2016 HELP model. What is the difference between NELP and DELP? No need to go in depth, but for your understanding, I am telling you quickly. In the NELP, say there is a private player, Mukesh Ambani is there, he is extracting oil.
right? Mukesh Ambani is in this business, so think that he is into this extraction of oil. What government will do? Government will go for auctioning. Andro auction ki ravali evaru important anukuntunnaru. So Mukesh Ambani has come and I have allocated a land for him, saying that this land has oil reserves, you go and extract it. Now hydrocarbons are such things that they will not be present in separate layers. Akkade oil undachu, akkade natural gas undachu, you will have different items. Akkade coal undachu, right? So inside the earth you will have different things. You will have natural gas. In that area you might be having natural gas, you might be having oil, you might be having coal. Say Mukesh Ambani has taken permission for extracting of oil, but when he is exploring this oil or extracting this oil, the first item that he has come across is natural gas. Now he has applied for license. For which license he has applied? Only for oil, because I have given him permission only to go for oil. Now here natural gas is extracted. Now what Mukesh Ambani has to come? Again he has to ask permission for the government to extract this gas. Now if I want to allow Mukesh Ambani, I have to call other people, because this should be done through auctioning process. I have to give equal say to everyone, otherwise it will be doing favoritism to one person. So this was the problem. A person who got one license, again to get another hydrocarbon in that same area, he has to apply for another license. So there was multiple license system even in the new policy. In the same geographical area, if you want to extract oil, you have to take license. You have to extract gas, you have to take license, and for coal also you have to take license. All these three are metals or three materials which are used for energy consumptions. As a result, this is the biggest problem. Too much license system was there. Then they have made this very easy by saying that one license is enough if you are operating in this area. So if I give you a land, go for extracting anything, whatever you find here. If you want to extract, edaina extract cheyandi, hydrocarbon, whatever you want. So with that policy they have come out with HELP, hydrocarbon exploration policy, and government used to decide the oil rates here. In the NELP policy, government used to say what should be the prices of oil. But in the new policy, HELP, government said that you will be given a free hand to decide what should be the oil prices. Oil prices నేను రెగ్యులేట్ చేయను. ముందు 2016కు ముందు గవర్నమెంట్ యూస్ టు సే వాట్ షుడ్ బి పెట్రోల్ ప్రైస్, వాట్ షుడ్ బి డీజిల్ ప్రైస్, ఇదంతా. బట్ టుడే మార్కెట్ ఈజ్ రెగ్యులేటింగ్ ఇట్. వాట్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్స్ టాక్సెస్ అంతే. సో ప్రైజెస్ ఎంత డిటర్మైన్ చేస్తావో దట్ ఈస్ అప్ టు ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇట్. సో ప్రైజెస్లో కూడా నేనేం ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లే. So these are some things that they have done. The last one that they came out with is open acreage licensing policy. Now what is this? Normally, whenever I allocate a land to him saying that you can extract, exploration is done by this fellow, that is called government. Ikkada oil reserves unnai Bharatadeshamlo. Whoever is interested in this exploration, you can come and you can extract that oil anesi nenu pilsevanni. But in the open acreage licensing policy, what it happens is, if a private player is able to find that there is some oil reserves, మీ అంతకు మీరే గుర్తించారనుకోండి ఒక ఏరియాలో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అనేసి, యూ కెన్ జస్ట్ అప్లై టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ పర్మిషన్. నేను ఐడెంటిఫై చేసి నేను పిలవనక్కర్లేదు మిమ్మల్ని. యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓపెన్ ఎకరేజ్ మీన్స్ ఆన్ ఎనీ ల్యాండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ద ఆయిల్. ఆ చోట మీకు ఉంది అనేసి మీకు గ్యారంటీగా ఉంటే అప్లై ఫర్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్, ఐ విల్ గివ్ ద పర్మిషన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ explore. These are the three differences. Very old policies, they don't ask this, but just remember this. So what is the ways to reduce? Explore more. Now if you identify this, earlier only public sector was exploring, private sectors were allowed. Private sectors were having some problem with multi license system. License system was liberalized. Government is not interfering into the private sector business, that is called prices. As a result, private sector got more incentivized to operate in this business. And today you identify from your end, you can come and apply for oil extraction with OLCD policy, open acreage licensing policy. Through this mechanism they want to extract more. ఎక్కువ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తక్కువ రేట్ అప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఆర్ గో ఫర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ఆయిల్ విత్ దిస్. These are the policies that government of India is operating today in order to reduce your imports. Whenever government comes out with import reduction, ఇలా నేను తక్కువ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ మై ఓన్ అనుకుంటాము,
whenever government comes out with an idea that I have to replace the imports with our own domestic products, నేనే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రీప్లేస్ చేస్తున్నా, I am going for other products. This policy of government is known as import substitution policy. Import substitution means I am importing something earlier, now I will substitute that import with my domestic product. I am importing something earlier. So, earlier I am importing oil, now I am substituting it with my domestic oil. Are you understanding? ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏం లేదు, నేను ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నానో నువ్వు వద్దు, నీ ఇంపోర్ట్ వద్దు, నేనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను అనేసి నా అంతకు నేను ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ పాలసీస్. ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ డెవలపింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ, become self-sufficient in that products. Earlier, Indian government used to import food grains, but after Green Revolution, we have become self-sufficient, like that, right? దీన్నే ఏమంటారంటే, రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్. సో నో నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ వన్. సో భారత్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆత్మ నిర్భర్ మీన్స్ డెవలప్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. వై యు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్? ఏమన్నా కూడా ఒకటే, ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నా ఒకటే, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అన్నా ఒకటే, ఆత్మ నిర్భర్ అన్నా ఒకటే. సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అని ఇందిరాగాంధీ అంటే, ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని నరేంద్ర మోడీ అంటారు, అంతే. ఎకానమీస్ ఏమంటారు, దాన్ని ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ పాలసీస్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద థింగ్, but terminology is same. Clear? This is what oil reduction is. Next one, reduction of gold. Reduction of gold. Reduction of gold. Government of India imports large quantities of gold, due to huge gold demand. Gold demand is due to cultural significance. పెళ్ళిళ్ళు అవి అవి అవుతుంటే అమ్మాయికి ఎంత బంగారు పెడతారు, ఇటువంటివి కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్. అండ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ టు ఓవర్కమ్ ఇన్ఫ్లేషన్. In order to reduce imports of gold, government introduced government introduced 80:20 rule. 80:20 rule, in which it mandates the gold importers to export 20% of their imported gold, to export 20% of their 20% of their imported gold. Full stop. Second one, government introduced inflation indexed bonds. The gold monetization scheme.
gold monetization scheme and the sovereign gold bond scheme. Government introduced inflation indexed bonds. అర్థమైందా? ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్డ్ బాండ్స్ అంటే గుర్తుంది కదా. గోల్డ్ మానిటైజేషన్ and sovereign gold bond scheme. Sovereign gold bond scheme. The GMS and SGB are introduced in the year 2015. In the year 2015. Side heading SGB, sovereign gold bond. RBI issues these bonds. RBI issues these bonds. RBI issues these bonds. People who wants to buy the gold can get these bonds at market price of the gold and they can redeem it at market prices of the gold redeem it at the market prices of the gold during the completion of the tenure. Next, these bonds get a regular interest rate of 2 to 2.5% per annum. 2 to 2.5% per annum. Full stop. Residential Indians are only allowed. Indians are only allowed. Residential Indians are only allowed to participate in this. Next, the minimum quantity should be 1 gram and maximum quantity should be 20 kgs. Minimum is 1 gram, maximum is 20 kgs. However, these bonds attract capital gains tax. These bonds attract capital gains tax. Next, gold monetization scheme. These bonds attract capital gains tax. I already said what is capital gains tax, if you do remember. Now, gold monetization scheme. In this, the physical gold is monetized. ఇక్కడ ఇంకొకటి రాసుకోండి సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో. The tenure of the bonds is 8 years. In the gold monetization, you have written one point. It is monetizing the gold. ఏందన్నారు?
Physically gold is converted, monetized. Monetized. RBI allows, next point, RBI allows the commercial banks to accept customers gold, to accept customers gold. The minimum quantity is 30 grams, is 30 grams. The tenure for payment is, the tenure for payment is 1 year to 15 years. 1 year to 15 years. Customers get 2% interest rate per annum, 2% interest rate per annum, as long as they hold the gold, they hold the gold, they hold the gold and during the completion of tenure, during the completion of tenure, they get money equivalent to the gold, money equivalent to the gold, money equivalent of the gold they have deposited, they have deposited. The banks, next line, the banks pass this gold to the gold companies, to the gold companies who can use it for who can use it for other purposes. Full stop. Consumers has to pay capital gains tax on it. Consumers has to pay capital gains tax on it. Have a look at it. Two schemes. So, in order to reduce gold, Indians have huge consumption of gold, and gold is one of the major imported value. Just like oil, how it is creating deficiency, gold is also creating deficiency because of cultural significance and investment options. In order to overcome this, what government said is, all the importers of gold, if you are importing 100%, in that 20% has to be exported. అంటే నువ్వు జస్ట్ ఊరికే భారతదేశంలోనే వాడకూడదు దాన్ని, యూ డెవలప్ సంథింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ ఎక్స్పోర్ట్. గోల్డ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు, డెవలప్ సమ్ జ్యువెలరీస్ అండ్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్పోర్టెడ్, సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంపోర్ట్ వాల్యూ ఈస్ దేర్, మోర్ ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ విల్ బి అటైన్డ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దే సెడ్. నేను 100 కేజీలు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంటే 20 కేజీలు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనేసి ఒక రూల్ పెట్టింది ఫర్ గోల్డ్ ఇంపోర్టర్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్డ్ బాండ్స్, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గోల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్. During inflation there will be negative interest rate for the investors, hence government introduced inflation indexed bonds. This I have already discussed. Third one is gold monetization scheme and sovereign gold bond scheme. Sovereign gold bond scheme is the same thing, already I said this. Say for example, today if you are going to buy the gold, why you are going to buy the gold? You are buying gold for investment option. Think that this guy has some 1 lakh rupees, he is going to buy the gold where he will get 2 tulas of gold అనుకుందాం. Why he is looking for this as an investment option? Tomorrow gold value might be increased, దానికోసం. So rather than buying the gold, government will give you an option. Gold లాంటిదే, I will give you one sovereign bond. ఒక బాండ్ ఇస్తాను, keep it. At what cost you can buy? The cost that gold price is. Whenever you redeem it, redeem at the gold price of that day. So gold prices అనేవి వేరీ అవుతుంటాయి కాబట్టి మార్కెట్లో,
and that day you can redeem the value of the gold that you have deposited. ఈ రోజు మీరు ఏదైతే డిపాజిట్ చేశారో, ఏం డిపాజిట్ చేస్తున్నారో డబ్బులు, rather than buying gold they will buy a bond, and that bond on one day whenever you want to redeem, why you want to redeem, just like the gold you want to sell back, gold మళ్ళీ మీరు అమ్ముకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు ఏ రేట్ అయితే ఉందో, similarly you can sell the bond at that rate. Through this mechanism they thought that you can keep this bond, you can realize that profit. నువ్వు ఏదైతే గోల్డ్ పైన ప్రాఫిట్ కావాలో you can create it. Along with this it is also giving 2% interest rate. Gold will not have any interest rate, right? కానీ ఈ బాండ్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే 2 to 2.5% interest rate government of India will be paying every year. However, once you buy the gold you have to keep it for 8 years. 8 ఏళ్ళు పెట్టుకోవాలి. 2017లో లాంచ్ చేశారు, 8 ఏళ్ళు అయితే 2025కి అయిపోద్దా? 2015లోనా లాంచ్ చేసింది? వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్? 15. 8 years means 2023 completed. 2000 అంటే ఆ రోజు పెట్టిన వాళ్ళకి కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది 8 years. సో దట్ ఈస్ వై రీసెంట్లీ దిస్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్. మొన్న రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉండేది కూడా దానికోసం ఇది. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్? సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గోల్డ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద మార్కెట్ టుడే. వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ గాట్ బై దిస్? 2% per annum. 2% per annum అనుకుంటాం, కానీ వన్స్ యూ గాట్ దిస్ గోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు పే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్. ఇంకా దానికి దీనికి సెట్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ more clever than us, so these fellows will collect this capital gains tax on it. So this is the scheme. The next one that they did is, this is one way to reduce the gold. Why? People are going for investment options ki inflation indexed bonds anna bettandi, lekapothe sovereign gold bond ane oka bond తీసుకొనండి, in place of gold they will have it, so that value will be decreased. The second thing that they said is gold monetization scheme. Gold monetization, convert the gold into form of money. Now what government observed is, majority of the Indians though they have gold, they are not utilizing it. మనం గోల్డ్ ఎప్పుడు తీస్తాము? ఏదో ఒక ఫంక్షన్స్కి మాత్రమే తీస్తుంటాం, లేకపోతే ఎక్కడ పెడతాం? ఇళ్లలో పెట్టుకుంటాం అలానే. సో వాట్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్, దే వాంటెడ్ టు టెల్ టు ద పీపుల్ వై యు ఆర్ వేస్టింగ్ దట్ గోల్డ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్. యూ కమ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్. You come and keep it in the banks and tell the tenure, how much years you have to keep it in the bank, whether 1 year or 10 years or 15 years. At max 15 years you can keep. So go to a bank, keep the gold there. Now what you will get every year, rather than keeping in your house, because of keeping in the bank, you will get 2% of interest rate on the gold that you have deposited. ఎంత వాల్యూ అయితే డిపాజిట్ చేసావో 2% వడ్డీ వస్తుంది మీకు ప్రతి ఇయర్, right? And say for example after 1 year or 2 years or 3 years, how many years you want to keep it. Now what the banks will do is, whatever the gold that you have kept, I will send it to the gold mining companies కి పంపించేస్తారు, where they will melt the gold, they will convert into gold bars, and whoever wants gold they will sell it to that persons. సో మీ గోల్డ్ నేను తీసుకొని ఏం చేస్తా, ఈ మినరల్ కార్పొరేషన్కి పంపిస్తా, that fellows will melt it and they will give it to the importers. అంటే మీ ఐడియల్గా ఉండే గోల్డ్, దిస్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ హియర్. నో నీడ్ టు ఇంపోర్ట్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఆఫ్టర్ 2 years or 3 years వెన్ యూ కమ్, మరి మీ గోల్డ్ అంటే ఏమి ఇస్తారు అప్పుడు? రాదర్ దాన్ గివింగ్ ద జ్యువెలరీ, దే విల్ గివ్ యూ వన్, గోల్డే కావాలంటే గోల్డ్ బిస్కెట్ ఇస్తారు ఒకటి. దే విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ బిస్కెట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గోల్డ్, ఆర్ దే కెన్ గివ్ యూ మనీ ఈక్వాలెంట్ టు ద గోల్డ్ ఆన్ దట్ డే. మనీ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఈ విధంగా అంటే నగలు ఊరినే ఇళ్లలో పెట్టుకోకుండా బ్యాంక్ దగ్గర పెడితే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, సద్వినియోగం చేస్తుంది అనేసి వీళ్ళ కాన్సెప్ట్. ఏ విధంగా? ఇలా పంపించేసి దే విల్ మెల్ట్ ఇట్, దే విల్ యూజ్ ఇట్, రైట్? బట్ దీస్ టూ ఆర్ అటర్లీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎవడు చేస్తాడు? దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రిడిక్యులస్, బికాస్ డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్. ఎంతో కష్టంగా చేయించుకుంటారు, లేకపోతే ఇష్టంగా చేయించుకుంటారు ఆ నగలు, రైట్? వడ్డానం అయితేనేమి, రింగ్ అయితేనేమి, బ్రేస్లెట్ అయితేనేమి, యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కీపింగ్ ఇట్. నవ్వు నేను బ్యాంకుకి ఇస్తాను, వాడు కరిగించేస్తాడు, గోల్డ్ బిస్కెట్ చేస్తాడు అంటే లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? బిస్కెటే అవుతుంది అది మనం పెట్టుకున్నదంతా. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో పీపుల్ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్. 2% ఇంట్రెస్ట్ రేట్, వాడు ఇచ్చే 2% కూడా మళ్ళీ ఏముంది? క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ ఉంది దీనిపైన. కనుక ఇళ్లలో చెప్పామనుకో, గోల్డ్ ఎందుకు మాట్లాడబెట్టినావు, సైలెంట్గా నాకు ఇవ్వు, నేను ఎకానమీ చదివాను, ఇట్లా పోయి పెడతాను అంటే ఇళ్ళకి కూడా రానివారు, రైట్? ఏమొద్దు, నువ్వు నీ ఎకనామిక్స్ బయట పెట్టుకో, ఇంట్లోకి మాత్రం రాకరా అంటారు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్?
So this scheme won't work in this type of way. What they wanted to do, they wanted to convert the unused gold here into this format. So from the domestic players, there was no interest. Everybody interest to చూపించాడు దీనిపైన. But why government still went with this? Because there are some players who are interested here. The players are some trusts. కొన్ని ట్రస్ట్ ఉంటాయి. Say for example, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం board is there. Right, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం board will receive some gifts from the devotees. బంగారు కానుకలు ఎవరైనా వేయాలంటే వేయచ్చు మీరు. So how much you are giving? You will be giving small. Right, at max we will give 2 tulas or 3 tulas. అట్లాంటివి ఏదైనా హుండీలో వేస్తుంటారు మీరు. Now what these people will do with all that gold? It is waste. They cannot use it for the Lord Venkateshwara directly. So rather than keeping it, what these fellows will do, all the gold that was devoted or donated by the devotees, they will take it, they will give it to the bank. The bank will be giving them the interest rate. Along with this, they will have the gold value that they have. So they will give it, and that gold will be converted. So for the domestic players, this will not be useful, but the big players like the Devasthanam boards, wherever they accept these type of gold, there this functions. So this is how you have, right? These are the two options that you have in order to reduce the gold, but still they are not functioning to the best. So దానికోసం ఏం చేయాలి? సపరేట్గా గోల్డ్ రిజర్వ్స్ కనుక్కోవాలి. ఇండియాలో ఎక్కడైనా గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఉంటే కనుక్కోవాలి. రీసెంట్లీ దెర్ వాజ్ ఎ న్యూస్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోల్డ్ రిజర్వ్స్ కనుక్కున్నాము అనేసి. రైట్, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ హౌ ఫార్ ఇట్ వర్క్స్. ఇక్కడైతే కనీసం అదర్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ అది కూడా ఉండదు. గోల్డ్కి బదులు ఇత్తడి వాడదామంటే ఎవడు వాడు. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ దట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ గోల్డ్ ఐటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. So these are the schemes that Government of India has launched in order to decrease the imports. These are the imports and these are the exports. What I am saying is, ఏం చెప్తున్నానంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ చెప్తూ I said what is the current component. In the current component, there are visibles and invisibles. In the visibles, there is goods, there is deficiency. Services, there is surplus, but overall balance of trade is negative. In order to overcome this, you should promote the exports or reduce the imports. In order to promote exports, you have this. In order to reduce the imports, look at what are the major imports that you are doing and go with this policies. This is what I discussed so far. This is balance of trade concept. Apart from this, in the invisibles, we ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పినా సర్వీసెస్ వరకు చెప్పాం. Through this I have come. Other things also you have. IT ఉంది. Interest and dividends, transfer payments, that is also there in the current account side. So write that side heading. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఎలా వెళ్ళాను నేను? Yes. Next one. In the invisibles, along with the services, you have the second component, that is income through interest and dividends. Any government, any country might have given loans or done investments abroad and vice versa. Depending on this, the country will have the inbound, INBOUND, inbound or outbound
interest and dividends. Interest and dividends. Normally for India, this component is negative. This component is negative. Last side heading, transfer payments. Transfer payments. It includes the gifts, grants, gifts, remittances, grants, gifts, remittances, extended by the citizens to their respective countries. The citizens to their respective countries. To their respective countries. Full stop. Normally, this is positive for India. Positive for India. Positive for India. Note. As per the global remittances report of the World Bank, as per the global remittances report of the World Bank, Government of India receives highest remittances in the world. Government of India receives highest remittances in the world. Full stop. Highest remittances in the world. Full stop. This is followed by China and Mexico. This is followed by China and Mexico. China and Mexico. Done. So this is positive for the country. This is negative for the country. Next. The total balance of visibles and invisible items. The total balance of visibles and invisible items. The total balance of visible and invisible items is known as the current account balance. The current account balance. And for India, current account balance is negative normally. Current account balance is negative normally. Full stop. That is India faces current account deficit problems. India faces current account deficit problems. Current account deficit problems. Note. Between 2000 2000 2002 TO2 2000 నుంచి 2002 2004 and in the financial year 2021 in the financial year 2021 India recorded current account surplus. India recorded
current account surplus. In the rest of the years, in the rest of the years, India faced current account deficit. India faced current account deficit. So this is the story, guys. Current account side nunchi chuste, you have these components. India is taking more in loan. As a result, Indians will be paying more. Hence, this component will be negative for India. When it goes for transfer payments, more people are donating to us, more remittances are coming to us, to our country, compared to the remittances that is flowing out. So this is positive, this is negative. If you take the total things, this is negative for the country normally, because this is because of the visible items. This is dominating. E negative అనేది ఎక్కువ dominate చేసింది మార్కెట్ ని. As a result, on the current account side, you will have deficit, or India faces current account deficit problems. CAD problems అంటే ఇవే, current account deficit problems. Except 2000 to 2004 and 2021, ఈ 5 సంవత్సరాలు తప్పనిచ్చి లేదా 4 సంవత్సరాలు తప్పనిచ్చి భారతదేశ స్వాతంత్ర చరిత్రలో మొత్తం కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిటే మనం రికార్డ్ చేసాం. సో నార్మలీ ఇండియా హ్యాడ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. Now the question is, why they have recorded positive here? This is because of the impact that LPG reforms started showing. And in the year LPG reforms results were visible in 2000 to 2004, and that is the highest phase where the globe was also functioning. In the year 2021, this is a lockdown year or corona year, where there was lockdown, hence there was no movement of goods, exports and imports. As we are importing more, that imports were reduced because there is lockdown. Hence this has come down. However, our services were still functioning due to IT services. IT people worked from home. As a result, this has positive. This has clocked over than this. Hence, it was positive here. Right, except this, in the rest of the years, we have seen current account deficit. Normally, India is said to be in current account deficit. Next one is capital account. Capital account. One minute, I'll be back. I'll complete this balance of payments or cheppesi bill.
capital account. So unlike current account, the money which comes in the capital account will be not stable or not permanent. So right there, the amount in the capital account, the amount in the capital account will not be, will not be, will not be, will not be stable, will not be stable. That is, money will be leaving the market, leaving the market, leaving the market after some years, after some time. So in the capital account, what are the components? It has the borrowings or loans of government and private players. ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాము. లోన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్. Second one, foreign investments, foreign investments, that is FDIs and FPIs and FCNR deposits and FCNR deposit. Normally for India after 1991 after 1991 more loans have come inside, comma, more foreign investments have come inside. More foreign investments have come inside. As a result, the loans component is surplus for the country, is surplus or positive for the country, and the investments component is positive for the country. Investment component is positive for the country. However, the FCNR deposits are slightly negative, Next, when the entire segment is considered, when the entire segment is considered, India has capital account surplus after 1991. After 1991. Hence, on the capital account side, government has
more inflow of money, more inflow of money, and it is more than the current account deficits, more than the current account deficits. Hence, when the net of current and capital accounts are taken, when the nets of current and capital account are taken, when the net of current and capital account are taken, it is known as ఏమంటారు, it is known as the balance of payment, known as the balance of payment. Balance of payment is positive, 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 or BOP is said to be, BOP is said to be, BOP is said to be surplus, BOP is said to be surplus for India, for India, for India post LPG reforms, post LPG reforms, post LPG reforms. So this is the story of balance of payments for the country. So balance of payment is nothing but what is the balance that you have in the capital account side, current account side, and what is the balance that you have in the capital account side. In the capital account, as I have allowed private players to participate after 1991, these people, they used to go to abroad and they used to get more amount of loans just like government. As I have opened my economy due to LPG reforms, globalization is an indication that more number of foreign players are coming inside the Indian market. However, FCNR is negative. So these two have dominated the market after 1991. 1991 తర్వాత they dominated it. As a result, current account was surplus for the country since 1991. The amount is so surplus that we are able to overcome the deficit here. We are overcoming the deficit here. As a result, the balance of payments turned to be positive for the country after 1991 reforms, and that is what you have written in the impacts of LPG reforms. ఒకసారి LPG reforms మీ దగ్గర ఉంటే open that and see what is the impact of LPG reforms. పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అని ఒక చోట రాశారు మీరు. రాశారు అందులో BOP సర్ప్లస్ అయింది 1991 తర్వాత. What is the problem? Why we went to LPG reforms in the first place? 1991లో LPG reforms పోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? Balance of payment was very very less. As a result, today it was positive. Positive ఎలా అయింది? Because of this. Clear? So you have written there. On that day I said, ఇంకా LPG reforms ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. So what my statement is, when we look here in the balance of payments, current account and capital account, though India is facing current account deficit, after LPG reforms, it has turned out to be positive. The reason being allowing the private players. When I have allowed the private players, they have went outside the market. They started getting the money in the form of investments. Along with this, as I went for globalization or opened my economy, foreign players has invested hugely into this country. That propelled this economy altogether. As a result, until 1990s, Indian government used to have BOP negative. But after 1990s, one best impact that LPG reforms created is we had BOP positive. BOP positive. The question is, what is the interpretation when I wanted to say, or when we are saying that BOP is surplus?
బీఓపీ సర్ప్లస్ అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? ఒక ఎకానమీకి థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇండియన్ ఎకానమీ. నౌ ఐ సెడ్ ఆఫ్టర్ 1991 యువర్ ఎకానమీ ఈజ్ హ్యావింగ్ బీఓపీ సర్ప్లస్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? More money is coming inside your economy. Earlier, more money was going out, more money is coming here. So BOP surplus, when I say it, what is the meaning? The inherent meaning is that India is getting more money inside its economy. The question is which money, in which currency you are getting it. Is it in Indian currencies or is it in other currencies? ఏ కరెన్సీస్లో వస్తుంటాయి మీకు? Why foreign currency? Why foreign currency? Why not Indian currency? Because whenever you are doing trade inside your country, rupee is accepted inside your country without any doubt. That is why rupee is called legal tender in your currency. But your currency may or may not be accepted by all the countries in the world. All the countries in the world. A currency which is accepted by every country in the world to do the trade. A currency which is accepted by every country in the world to do the trade is known as hard currency, HARD, hard. Or it is also known as global currency, or it is known as international currency. If the currency is accepted only to your economy, it is called national currency or local currency or soft currency. So currencies are two types, hard, soft. Hard in the sense it is accepted by all the nations for the trade. When I say trade here, the trade is regarding to the global trade. You are not speaking about the trade happening inside your country. BOP is global trade. So in the global trade, I cannot accept rupees. Rupees might be accepted by Indians, but it might not be accepted by other citizens or other countrymen. So they go with the global rupee or global currency. The currency which is accepted at the global level by all the countries in their trade is known as hard currency, global currency, or international currency. On the other hand, the currencies which are restricted only to the local levels is known as national currency, soft currency, local currency. This is the meaning. So, whenever India is doing the trade, whatever the trade that may be, all these things, whenever money is coming and going out, as you are discussing beyond your country, there will be no rupee which will be operating here. The money that will be operated here is international currency, and the currency which was accepted at the international level by more or less every country is dollars. Hence, this is known as dollars coming inside your economy. So when I say money is coming, BOP surplus, it means money is coming inside your economy. The form is which currency it is. It is dollars. So more number of dollars are coming inside your economy. If I say BOP is negative, it indicates that dollars are leaving the country. So whenever I say BOP is surplus, it is nothing but dollars are flowing in, or BOP negative, dollars are going out. Why dollars? Dollars is global currency. Recently, Government of India is trying to internationalize or globalize Indian currency. What is globalization of Indian currency? Making our currency from the local level to the global level, so that all the majority of the countries will accept our currency in their trade. China has been being successful in it. Now India wanted to become a global currency. That topic you have separately. That is called internationalization of Indian rupee. Indian rupee ni international స్థాయికి తీసుకెళ్లాలంటే ఏం చేయాలి అనేసి ఒకటి ఉంటుంది. That is a main component. I'll give you a brief in the prelims. Okay, right. This is what it is. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు నేను ఏం చెప్పాను? So what is my summary? My summary is, you have current account, you have capital account, and balance of payment is surplus. 1991 తర్వాత బీఓపీ సర్ప్లస్ ఎందుకు అయింది, ముందర ఎందుకు అవ్వలే? Why before 1991 BOP was not surplus? Because look at this. Before 1991 there is no IT sector. When there is no IT sector, ఈ సర్వీసెస్ అనేది ఇంకా నెగిటివ్గా ఉంటుంది. గూడ్స్ నెగిటివ్గా ఉండే, సర్వీసెస్ నెగిటివ్గా ఉండే, ఇది ఇంకా వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, యాజ్ యూ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ యువర్ ఎకానమీ బిఫోర్ 1990s, there is no this investments. This was negative, this was negative, total was negative. అందుకు BOP అనేది నెగిటివ్గానే ఉంది. After 1991, we started growing in this sector, we started growing here. Now look, so dollars are coming into your economy. Earlier there were few dollars, now as we are doing the trade, dollars are coming in. What happens when dollars are flowing into the economy more?
డాలర్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, డాలర్స్ లీవ్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్. దట్ ఈజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బీఓపీ. నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఓకే బీఓపీ సర్ప్లస్గా ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, డాలర్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎకానమీ. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, సో వాట్, ఏమవుతుంది డాలర్స్ లోపలికి వస్తుంటే లేకపోతే బయటకు వెళ్తుంటే? ఇట్ క్రియేట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ things, or it is going to create exchange rate volatility. The question is, what is exchange rate? What is exchange rate? Exchange rate is a local currency expressed in foreign currency is exchange rate. Local currency being expressed in foreign currency is known as exchange rate. How many units of local currency is required? How many units of local currency is required to get 1 unit of foreign currency? How many units of local currency is required to get 1 unit of foreign currency? That is known as exchange rate. If I want to get 1 unit of foreign currency, that is dollars, today I have to pay somewhere around 80 rupees. Local currency being expressed in foreign currency is known as exchange rate, or it is the amount of local currency required to purchase 1 unit of foreign currency. This is known as exchange rate. Now the question is, why this exchange rate is important? Asal exchange rate ane concept enduku? Because this exchange rate which determines your export value and import value. Whenever I am exporting, I said I will be exporting chilies here, I will be importing, say for example, some diamonds here or oil here. This export and this import will not happen with rupees, they happen with international currency only. నేను రూపాయల్లో ట్రేడ్ చేయము గ్లోబల్ మార్కెట్కి వెళ్ళేసరికి. You have to have dollars. Hence a fellow who wants to export chilies, he will be getting, or he will be paid in the form of dollars. He has to go to the market, he has to convert that into rupees and bring that rupees. Dollars not pay chestar. Say this is India, she is exporter of chilies. She has exported 1 kg of chilies. For this guy has paid $1. Now she will bring that $1. Now she cannot use this in Indian currency in our Indian market. She has to go to the agencies, she has to convert that dollar back into rupee. Say for example, she is an importer, she is importing oil from West Asia. She has imported 1 liter of oil. Say 1 liter of oil is $1 in the market, global market. That is why I am saying dollars. Now what she has to do, as she is an Indian, she will be having rupees with her. She cannot pay directly in the form of rupees. She has to convert that into dollars and pay to this guy, and through that this exchange happens. So for the importer to use the value that they are getting, they have to convert with the exchange rate. For the exporters to get this exported product or imported product, they have to convert their currency into dollars. So this exchange rate is very, very important, because my global trade happens with this. Hence how many units are required here, that determines this. This is called exchange rate. Consider that today the exchange rate is $1 is equal to 80 rupees. Now how this exchange rate is determined? This exchange rate is determined depending upon the quantum of or quantity of dollars available and quantity of rupees that is available in the market. Quantity of dollars and quantity of rupees that is available in the market, that will determine the exchange rate. Take for example, you are going to market, there is 100 kgs of tomatoes and you have 1000 rupees with you. మీ దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉంది, టమాటోస్ మాత్రం 100 kgs ఉన్నాయి. Now what this tomato fellow will do, they will cost 1 kg as 10 rupees. అంటే 1 kg టమాటోలు నాకు రావాలి అంటే 10 రూపాయలు నేను పే చేయాలి. In the normal terms, this is what you have. Now kg 10 రూపాయలు అనేసి ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తున్నావు, డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ మచ్ ఈజ్ హియర్, హౌ మచ్ ఈజ్ హియర్. ప్రైస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిటర్మైన్డ్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. I already said this. Similarly, in the market, there will be
డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ టొమాటోస్ అన్నాం, ఇక్కడ డాలర్స్ అంటాం అంతే. రైట్. ఇనీషియలీ కన్సిడర్ దట్ దెర్ ఈస్ 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. $100 ఉన్నాయి, 100 నోట్లు, 100 యూనిట్స్. And there are 10,000 currency notes of India or 10,000 value of Indian notes. Now they will say $1 is equal to 100, like this. Normally it is fixed in that way. Depending upon the quantum of dollars that is available in the market, they will compare it with the rupees that is available and then they will equate here. This is how exchange rate is fixed. You understood what is exchange rate? అసలు ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి ఎందుకు పోతున్నామంటే ఫస్ట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అనేది దేంట్లో జరుగుతుందంటే గ్లోబల్ కరెన్సీలో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ట్రేడ్ చేయాలి అంటే ఆ గ్లోబల్ డాలర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, నేను కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ దిస్ వే. లుక్ హియర్. సో ఇనీషియలీ థింక్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో బీఓపీ సర్ప్లస్ ఆర్ బీఓపీ డెఫిసిట్. బీఓపీ సర్ప్లస్ లేదు, డెఫిసిట్ లేదు ఇన్ దిస్ ఎకానమీ. అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్. హౌ గవర్నమెంట్స్ ఈజ్ డిటర్మైనింగ్ ఇట్? డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ డాలర్స్ దట్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఎంత నెంబర్స్లో డాలర్స్ ఉన్నాయి, ఎంత నెంబర్స్లో రూపీస్ ఉన్నాయి అనేసి ఒక బేస్ చేసుకొని యు ఆర్ డిటర్మైనింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 రూపీస్ వెన్ బీఓపీ ఈజ్ న్యూట్రల్. కన్సిడర్ దిస్ సినారియో. అర్థమైందా ఇక్కడికి? నౌ సడన్లీ బీఓపీ ఈజ్ బికమింగ్ సర్ప్లస్. వాట్ ఈజ్ బీఓపీ సర్ప్లస్? బీ క్లియర్. మోర్ డాలర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఎకానమీ. అంటే డాలర్లు ఉన్నదానికంటే ఏమవుతున్నాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. డాలర్స్ ఫస్ట్ దేవర్ లైక్ దిస్. సో 10,000 ఇండియన్ రూపీ నోట్స్, $100. Now think that $100 have come extra. So what does this mean? Dollar number is increasing. When dollar number is increasing, what happens to the value here? $1 is equal to 100 earlier. $1 is equal to 100 rupees. Now as dollars are flowing into the economy, how exchange rate will be impacted? Will exchange rate reduces below 100 or it is increasing above 100? It reduces below 100. ఎందుకు? రూపీస్ మాత్రం 10,000 ఉంటాయి ఇప్పుడు, ఇవి కాస్త 200 అయింది. 200 is equal to 10,000. Through that mechanism it will operate. Are you understanding? So what I mean to say is how this exchange rate is normally fixed. There is some other phenomena. For simple understanding I am saying this. Normally how it is fixed, it depends upon the quantum of dollars that is available in the market and that depends upon the quantum of rupees that is available. డాలర్స్ వర్సెస్ రూపీస్ని బేస్ చేసుకొని ఎంత క్వాంటంలో ఉందో బేస్ చేసుకొని ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ డాలర్స్, దెర్ విల్ బి స్కేర్సిటీ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద డాలర్స్. హెన్స్ this dollar or rupee will become or 80 rupees, which means now with 80 rupees I can purchase $1. Earlier I used to pay 100 rupees for $1, but with 80 rupees itself I am getting it. Why? There are more availability of dollars. అప్పట్లో 100 మాత్రమే ఉండేది, చాలా రేర్గా దొరికేది నాకు. ఇప్పుడు ఇంకొక 100 యాడ్ అయ్యాయి, వెరీ ఈజీ I am able to get. Hence it will decrease. So whenever dollars are flowing in, it always indicates that dollars are increasing in its number. ఎకానమీలో ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంటే దాని వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది. సింపుల్ రూల్. వెన్ దెర్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద ఎకానమీ, వాల్యూ విల్ బి లెస్. ఎకానమీలోనే కాదు, నార్మల్ లైఫ్లో కూడా. ఎక్కువ మాట్లాడే వాడికి తక్కువ విలువిస్తాం. వీందే ముందులేరా వీడు మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాడని. తక్కువ మాట్లాడేవాడికి ఎక్కువ విలువిస్తాం. ఎక్కువ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్. అది రూపీస్ అయినా డాలర్స్ అయినా మాటలైనా మనుషులు దిదానే. ఎక్కువ రోడ్లలో కనిపిస్తుంటే వీడి రోడ్లో తిరుగుతున్నారా అనేసి అంటుంటాం. ఎప్పుడు కనిపించకపోతే విల్ గివ్ సమ్ రెస్పెక్ట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. మార్కెట్ వర్క్స్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే. వెన్ దెర్ ఈస్ మోర్ కరెన్సీ, more units of a currency, that currency value is going to reduce. Here, when BOP is surplus, rupee is at the same level, but dollars are increasing. Hence, dollar value is going to reduce. What do I mean by dollar value is reducing? Earlier, I used to pay 100 rupees to get $1, but now with 80 rupees, I am getting $1. అంటే డాలర్ చీప్ అయిపోతుంది. 100 రూపాయలు పెట్టేది ఇప్పుడు 80 రూపాయలకే వచ్చేస్తుంది. This is known as depreciation of dollar or appreciation of rupee. డాలర్ పడిపోతుందంటే ఏంది? ఇండియన్ వాల్యూ పెరుగుతుంది.
right? Exchange rate is changing means your local currency, when BOP is surplus, dollar value depreciates or local currency value is appreciating. అంటే BOP సర్ప్లస్గా ఉంటే మీ పైన ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, మీ యొక్క కరెన్సీ వాల్యూ అప్రిషియేట్ అవుతుంది. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై అప్రిషియేషన్? ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఫారిన్ కరెన్సీ యూ హ్యావ్ టు పే లెస్ అమౌంట్. కన్సిడర్ ద అదర్ సినారియో. ఇఫ్ BOP ఈజ్ నెగిటివ్, ఫస్ట్ ఎంత ఉండే, 100 నెంబర్స్ డాలర్స్, 100 నెంబర్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఆర్ దే, 10,000 రూపీస్ ఇండియన్ నోట్స్ ఉన్నాయి. నౌ కన్సిడర్ BOP ఈజ్ నెగిటివ్. What do I mean by negative or deficit? BOP deficit గా ఉంది కంట్రీ కంటే. What is leaving? Dollars are leaving. Earlier they were 100, now think that 50 has left or 60 has left or 90 has left the market. So how much dollars will be present? 10. Now which is the scarce metal here or scarce currency here? Dollars. చెప్పాను ఇందాకే, ఏదైతే తక్కువగా ఉందో దాని వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుందని. Dollars is less here in comparison with your money or rupees. In comparison with your rupees, dollars is less. As a result, now when I want to go and exchange, there will be limited item, so they will charge more. Hence, dollar is going to get appreciated or Indian currency is going to be depreciated. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే BOP deficit గా ఉంటే I have to pay 150 rupees to get this $1. 150 rupees to get this $1. నార్మల్గా న్యూట్రల్గా ఉన్నప్పుడు $1 100 రూపాయలు పెడితే వచ్చేది. ఇప్పుడు BOP సర్ప్లస్గా ఉండడం వల్ల, డాలర్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల 20 రూపాయలకే డాలర్ వస్తుంది. BOP డెఫిసిట్గా ఉంటే డాలర్ దొరకటం కష్టమైంది కాబట్టి 150 రూపాయలు పే చేస్తున్నాం. సేమ్ టొమాటోస్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకే చెప్పా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ 100 kgs ఆఫ్ టొమాటోస్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 1000 rupees, 1 kg is equal to 10. Consider this. Tomorrow tomatoes have increased to 200 kgs, but you have 1000 rupees with you. టొమాటోస్ ఎంతకు వస్తాయి? 5 రూపాయలకు వస్తాయి. బట్ ఇఫ్ టొమాటోస్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు 10 kgs and if you still have 1000 rupees, what happens? You have to pay. దేనిపైన ఆధారపడుతుంది? క్వాంటిటీ ఆఫ్ టొమాటోస్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. తక్కువ ఉండేదానికి విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇదే, ఎక్కువ ఉండేదానికి విలువ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇది. Similarly, in place of tomatoes, consider this dollars. When dollars are more, they become cheap in comparison with what? Indian currency. Dollars cheap అయింది అంటే ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. అర్థమవుతుంది ఇది నేను చెప్పేది? Similarly, when dollars are becoming costly, when dollar is appreciating, Indian rupee becomes depreciated. So what is the problem of BOP? BOP న్యూట్రల్గా ఉంటే ఒకటి, because you will not be getting surplus amount. If you have surplus, what it is going to create? BOP సర్ప్లస్గా ఉంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పింది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఆకలేస్తుందా అందరికీ? 5 minutes I leave it, okay? Don't worry. Now look here. So what I am saying is BOP can be surplus, neutral, deficit. Say when there is neutral, I am getting $1 at 100 rupees. When my currency is expressed in foreign currency, this is known as exchange rate. So the exchange rate is $1 is 100 here. Now if BOP is surplus, what do I mean by BOP surplus? BOP surplus means there are more dollars in the economy. Dollars are flowing into your economy. ఎక్కడ చూసినా డాలర్సే ఉన్నాయి. So what happens to the dollar value? Depreciates. Depreciation in terms of what? రూపీతో కంపేర్ చేస్తే. Or you can say this as rupee is appreciating. డాలర్ డిప్రిషియేట్ అయిందన్నా ఒకటే, రూపీ అప్రిషియేట్ అయిందన్నా ఒకటే. అట్ దట్ టైమ్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు యువర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్? $1 will become how much? Will it be less than 100 or more than 100? Answer this. When BOP is surplus, when rupee is appreciating,
what happens to exchange rate? Will it be less than 100 or will it be more than 100? Huh? How many of you say less than 100? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రూపీ అప్రిషియేట్ అవుతున్నప్పుడు లేదా డాలర్స్ డిప్రిషియేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ లెస్ దాన్ 100 ఉంటుందా, మోర్ దాన్ 100 ఉంటుందా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సే ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 100? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 100? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఏందండి? ఒక యూనిట్ కొనడానికి నా కరెన్సీని ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాను అనేసి, అది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం. ఇప్పుడు అదే $1 కొనాలంటే ఎంత పెట్టాల్సి ఉంటుంది? డాలర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ముందు దాంతో కంపేర్ చేస్తే డాలర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మార్కెట్లో యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్ప్లస్. సర్ప్లస్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని క్వాంటిటీ, దాని యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. సో ఐ విల్ పే లెస్ దాన్ 100 రూపీస్, మేబీ 80 రూపీస్ పే చేశా. 80 రూపాయలు పడిపోయింది అనేసి అనుకోకండి. 100 కాస్త 80 అయిందంటే అప్రిషియేషన్ అయినట్టు. దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇయర్. 80 అయిందంటే మళ్ళీ పడిపోయింది కదా సార్ అనేరు. నో. అండర్స్టూడ్ దిస్? గో విత్ దిస్. వెన్ దెర్ ఈస్ డెఫిసిట్, వాట్ డు ఐ మీన్ బై డెఫిసిట్? వెన్ మోర్ డాలర్స్ ఆర్ లీవింగ్ ద మార్కెట్. ఉండే డాలర్స్ కంటే పడిపోతున్నాయి. అప్పట్లో 100 ఉండేటివి ఇప్పుడు కాస్త 10 అయిపోయాయి. Now what happens if you want to buy $1 now? $1 పేరు కొనుక్కోవాలంటే ఎంత పే చేయాలి? 100 రూపీసా లేకపోతే ఎక్కువనా తక్కువనా? ఎక్కువ పే చేయాలి. సో థింక్ దట్ ఐ am paying rupees 120. So what does this mean? When $1 is equal to 100 rupees, if it is becoming $1 is equal to 120, rupee is depreciating or dollar is appreciating. ఇది మీనింగ్. అప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ మీనింగ్స్ అంటే ఇవి. సో డోంట్ గో బై దిస్. దీనికి కొంచెం ఆపోజిట్ ఉంటుంది, కానీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మీనింగ్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ BOP ఈజ్ సర్ప్లస్, $1 is becoming 80. If DOP is deficit, it is becoming 120. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి? నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్? సరే, సర్ప్లస్ అయితే బాగుంటుంది కదా సార్, $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 అవుతుంది, బాగానే ఉంటుంది కదా అనేసి అనుకునేకుందా? కెన్ యూ సే సర్ప్లస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బికాస్ రూపీ వాల్యూ ఈజ్ అప్రిషియేటింగ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అనేసి చెప్పేకుంటుందా? Try to understand this way. I said she is exporting chilies. She is exporting chilies. She is importing oil. 1 kg of chilies she is exporting. 1 liter of oil she is importing. This is what I said. Think that she is selling 1 kg of chilies at $1. At $1. She is importing 1 liter of oil at $1. $1కి 1 కేజీ చిల్లీస్ ఇస్తుంది ఆవిడ. $1 పే చేసి షీ ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ 1 లీటర్. సింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ సినారియో. ఇన్ ద నార్మల్ సినారియో షీ ఈజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ $1 వాల్యూ, షీ ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ $1 వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ మీన్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ 1 kg of chilies she will get $1. When she goes to the market she will get 100 rupees for that. Similarly, when $1 is equal to 100 rupees, to import 1 liter of oil, she go to the market, she will pay 100 rupees there, she will get it $, she pays to him. This is what normally happens. In the normal circumstances, it happens in this way. Think that this is the situation now. $1 is equal to 80 rupees. Now, she is exporting chilies. In the global market, the chili cost is $1. What he will pay? He will pay $1 to you, just like earlier. Now what she has to go? She has to go and convert into rupees. Now how much conversion amount she will get? ముందు ఎంత వచ్చేది? 100 వచ్చేది. Now 80 rupees. Who is she? Exporter. మీరు ఎక్స్పోర్టర్ అండి. ఎక్స్పోర్టర్. ఓకే. Exporter is getting how much rupees? 80. Earlier she was getting 100. Look at the perspective of importer. Earlier she was paying how much? 100 rupees. Now $1 cost is same, that is liter cost is same, $1. She will get $1.
she will go and convert it, how much she will get? 80. How much she will pay? Earlier, how much she was paying? Now, in this scenario, there is an exporter, there is an importer. Exporter unnadu, importer unnadu. When rupee is appreciating, listen carefully, when rupee is appreciating, దీంతో కంపేర్ చేస్తే the exporter is getting negative, exporter is getting negative, importer పాజిటివ్. 20 రూపాయలు లాస్ ఈవిడికైతే 20 రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఆయనకు వస్తుంది. Now what does this mean? Whenever there is appreciation, there are certain number of people who are going to lose and they are exporters. There are going to be some people who are going to gain, that is importers. So ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే, when this case is there, exporters will get loss, importers gets profit. ఆ 20 రూపాయలు ఏదైతే ఉందో, కన్సిడర్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Now let us think that rupee is depreciating. Rupee appreciate అయింది కాబట్టి ఇట్లా ఇలా అయింది. Consider the same scenario when rupee is depreciating. Now she is producing or she is selling chillis. He will pay $1. She goes to the market. How much amount she will get? 120. Earlier, how much she used to get? Consider her scenario now. She is importing 1 liter of oil. She has to pay $1. In order to get that dollar, how much she has to pay? 120. Earlier, how much she is paying? 100 rupees. Ante rupee depreciate అవుతుంటే తను లాగబడుతుంది. She is getting loss. So whenever this is the scenario, exporters are getting profit, importers are getting loss. ఎందుకు? అదే క్వాంటిటీకి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆవిడ. This is the problem of exchange rate volatility. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇంపాక్ట్ అవుతే మనం చెప్పలేం, సార్ ఇది అప్రిషియేట్ అవుతే మేలు కదా ఇండియాకి అనేసి. నో, ఎవరికి మేలు? ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా, ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ లాస్, సమ్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? So it creates impact, just like your inflation topic. This exchange rate also creates impact to different sections differently. For exporters, here they get negative. For importers, they will get positive. If you go to this end, the opposites happen. Exporters get profit, importers get loss. For the government, both the people are important. Exporters class అయితే ఇందులో importing అనేసి వదిలేసేయలేదు. Why? If exporters are getting loss, slowly my BOP will come down and she has to shut down his industry or her industry, where there will be unemployment again. Similarly, importers కి లాస్ అయితే అయిందిలే, నాకు పాజిటివ్ గానే జరుగుతుందని గవర్నమెంట్ ఉండేకి లేదు. Because she is running one industry. If she is getting at loss, she has to shut down her industry, there will be more unemployment. Hence, just like your inflation, exchange rate is one thing which has to be maintained by the government very appropriatively. So exchange rate should be in such a way that it neither impacts this section or impacts that section. It neither impacts the exporters nor the importers. Are you understanding this? ఈ ఎండ్కి వెళ్ళినా ఒకరికి ప్రాబ్లం, ఈ ఎండ్కి వెళ్ళినా ఒకరికి ప్రాబ్లం. గవర్నమెంట్ ఎవరికి ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకోవడం కోసమే గవర్నమెంట్ ఉంది. Now, come back here. Why these problems are occurring? Surplus and deficits. Why this is occurring? Why this problem is occurring here? Surplus and deficits. Because of balance of payments. So when balance of payment is surplus, it is creating this problem. When balance of payment is deficit, it is creating this problem. So what government role is? Government has to protect both. So now RBI will step here. Whatever the excess dollars that is coming inside your economy,
it will immediately suck that dollars out and maintains the original ratio of dollars to currency, Indian currency. ఏదైతే ఎక్స్ట్రా డబ్బులు లోపలికి వస్తున్నాయో బీఓపీ సర్ప్లస్ అయినప్పుడు అవన్నీ తీసుకొని ఆర్బీఐ వెళ్ళిపోతుంది. whenever there is surplus of dollars, RBI is sucking it out. Whenever there is deficit of dollars, when dollars are leaving, RBI will inject dollars. This process of RBI sucking out foreign currency, injecting the foreign currency into the economy, depending on BOP surplus or BOP deficit, is known as sterilization function of RBI. RBI is sterilizing your economy so that you are not going to get heated or cooled very often. అర్థమైందా? స్టెరిలైజేషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రా డాలర్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో దాన్ని తీసుకొని రావడం, డాలర్స్ తక్కువ ఉంటే ఇంజెక్ట్ చేయడం, దీని ఫంక్షన్నే స్టెరిలైజేషన్ ఫంక్షన్ అనేసి అంటాం. సబ్సిక్వెంట్లీ సే from 1991 more dollars are coming into the economy. That is what I said, BOP is surplus from 1990s after LPG reforms. More dollars are coming. So majority of the times what RBI will do, it will suck it out, it will suck it out, it will suck it out, and it will store it inside its vault. RBI దగ్గర ఒక బీరువా ఉంటుంది, ఆ బీరువాలోకి వెళ్ళేసి ఈ ఫారిన్ కరెన్సీని అంతా పెడుతుంది. That foreign currency is known as, the reserve that it maintains is known as the foreign exchange reserves. ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ అంటే ఇది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తుంటారో ఆర్బీఐ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డబ్బులు? మీ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్టర్ 1991 ద ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ సబ్స్టాన్షియల్ అనేసి ఒక పదం రాశారు ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఎల్పీజీలో. యు అండర్స్టూడ్ వై ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ వర్ ఇంక్రీజ్డ్. In the year 1990s, one of the worst crises that government of India has faced is BOP crisis. Why there is BOP crisis? Whatever the currency that is there inside RBI, ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్, నా దగ్గర ఉండే బీరువాలో ఏదైతే ఫారిన్ కరెన్సీ ఉందో, ఐ హ్యావ్ టు ఇంజెక్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఎకానమీ బికాస్ డాలర్స్ ఆర్ లీవింగ్ అవుట్. వై డాలర్స్ ఆర్ లీవింగ్ అవుట్? బికాస్ BOP ఈజ్ నెగిటివ్. వై BOP ఈజ్ నెగిటివ్? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ దిస్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నెగిటివ్. హెన్స్ ప్రతిసారి నేను బీరువా ఓపెన్ చేయడం ఇవ్వడం, బీరువా ఓపెన్ చేయడం ఇవ్వడం. లాస్ట్కి ఏ పొజిషన్కి వచ్చా? నేను అరుణాచలం సినిమాలో రజనీకాంత్ పొజిషన్కి వచ్చా. రైట్, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో దెర్ విల్ బి నథింగ్. సో ద problem of the country was so that we are unable to meet the expenses for even 9 days. అంటే ఇంకా మన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందంటే 9 రోజులకు మించి ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే అధికారం లేదు, లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. From that time onwards, Government of India went for this. As a result, when BOP was surplus, I used to take this, I used to take this, I used to take this, and I used to keep in the forex reserves. And today, Indian government has forex reserves to meet the import demand of how many days? 9 months, 11 months. 11 నెలలకు కావాల్సినటువంటి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ మనం మెయింటైన్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ హియర్ టు ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్. బట్ ద టాపిక్ దట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఇస్ BOP. యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ BOP? BOP అనేది ఇంపాక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ BOP సర్ప్లస్గా ఉందా నెగిటివ్గా ఉందా అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసినవి తెలియాలి. So depending on this, whether this is positive or negative, you will have this impacts. So what I said, when balance of payment is being volatile, that is surplus or negative, surplus or deficit, one biggest impact is going to be on the exchange rate. What is exchange rate? Your local currency expressed in foreign currency is called exchange rate. That is how many units of local currency has to be spent in order to get 1 unit of foreign currency is called exchange rate. Normally whenever there is BOP neutral, you will have one exchange rate. If BOP is becoming surplus, means more foreign currency is coming into the economy. Whenever one quantity is present excess in the market, that value will become cheap. So dollar value is going to become cheap. చీప్ అనే పదం చీప్గా ఉంటుంది కాబట్టి డెప్రిషియేషన్ అనే పదం వాడారు. ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ ఇండియన్ రూపీ ఈజ్ అప్రిషియేటింగ్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, వెన్ BOP ఈజ్ డెఫిసిట్, dollars will be leaving out. In comparison with dollars, Indian currency is present more. Hence, that will create dollars appreciated or rupees depreciated. Exchange rate volatility means our local currency getting appreciated or depreciated. That is called exchange rate volatility. రూపాయి
విలువ ఎలా పడిపోతుంది లేక పెరుగుతుంది డాలర్స్తో కంపేర్ చేసుకునే అని చెప్పడమే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వోలటాలిటీ. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వోలటాలిటీ, there will be impact on the exporter segments or the importer segments. Exporters paina aina importers paina aina exchange rate volatility is going to create impact. In order to overcome that problem, RBI has that function that is called sterilization function, and by through sterilization function it maintains forex reserves. RBI functions lo kuda nenu cheppanu, idi oka diagram వేసినప్పుడు I said it will be the maintaining the forex reserve functions of RBI అని ఒకటి చదివాం. త్రూ స్టెరిలైజేషన్ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ అని. స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీఐ కమింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, సక్కింగ్ అవుట్ ద ఎక్సెస్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ ద ఫారిన్ కరెన్సీస్ వెన్ దే ఆర్ డెఫిసిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెరిలైజేషన్. బై మెయింటైనింగ్ దిస్ స్టెరిలైజేషన్ ఫంక్షన్ ఆర్బీఐ మెయింటైన్స్ దిస్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. This is the topic until here. I will wind up here. If you have any questions you can ask me. Otherwise we'll join tomorrow. దీని తర్వాత ఏముంది, ఏం చెప్పాను నేను? గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ కింద ఏం రాశారండి? ప్రమోటింగ్ బీఓపీ సర్ప్లస్. ఏ విధంగా సర్ప్లస్ చేస్తుందన్న? ఇదే డిస్కషన్ మళ్ళా ఈరోజు చేసిందే. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఇవి చేస్తుంది బీఓపీ సర్ప్లస్ రావాలంటే. ఇంకేమైనా ఉందా? బీఓపీ క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు చేయాలి? ఆర్బీఐ డబ్బులు ఇంజెక్ట్ చేయాలి. ఆర్బీఐ ఉన్నంత వరకు ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది. లేకపోతే అరుణాచలంకి తండ్రి సింహాచలం అని ఒక ఆయన ఉంటాడు సినిమాలో, మనకు కూడా ఒకడు ఉండాలి. హూ ఈజ్ దేర్? బయట వారి దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్కింగ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఆర్ మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు గో అండ్ కమ్ అస్ హెల్ప్ అస్. నా దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి, ఇంపోర్ట్ చేసుకునేకి డబ్బులు లేవు, ఆ డాలర్స్ ఏదో నువ్వు ఇవ్వండి అని చెప్పడమే ఫారిన్ కరెన్సీ. అప్పుడు ఎవడు వస్తాడు? దిస్ ఫెలో విల్ కమ్, ఐఎంఎఫ్ విల్ కమ్ అండ్ గివ్ దట్ మనీ. ఇంకొకటి ఏముంది? టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెన్సీ కన్వర్టబిలిటీ. ఇంకొకటి ముండెల్ ఫ్లేమింగ్ ట్రయల్. రైట్, ఐ విల్ వైండ్ అప్ టుమారో దిస్ అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. దీంతో పాటు మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెళ్దాము. టుమారో ఇట్ ఈస్ ఫ్రైడే. క్లాస్ ఉంది కదా రేపు? ఐ విల్ టేక్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఆఫ్, ఐ విల్ టేక్ 4 hours tomorrow. Day after tomorrow I will complete the entire topic, right? I will wind up the classes by Saturday. Thanks for joining. If you have any questions you can ask me, otherwise we can leave. Right.